Hello. Hello, Larissa. Hello, Masha. Доброе утро. Доброе утро. Hello, Latika. Доброе утро. Доброе утро, Надя. Скажем, не показать тут, да? You are in the class. Oh, Доброе утро, everyone. hello. Hello. Всем доброе утро. Hello, Viraj. Hello. Hello, Maka. Hi, Masha. Hello, Maka. Hello. Nice to see you all. You have a new look, Nadia. Beautiful. Надежда Юрьевна, у вас новая прическа. Очень красиво. Hello, Viraj. Hello. Viraj. Viraj. Hello. Why? Viraj. He is Viraj. Yes. But Viraj, do you think that it should be V-double-E-R-A? George is here. Professor is here. No, okay. Профессор включается. Hello. Hello. Доброе утро, Hello, Джо. everybody. Доброе Good утро. morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Мы очень рады и счастливы наконец-то увидеть вас хотя бы через Zoom. Мы здесь собрались, все ваши ученики, выпускники, и с нетерпением ждем ответы на вопросы. We are so happy and glad to see you, dear professor, at least in Zoom. And here, all of us, we are your students, your graduates, and we look forward to answering the questions, to your answers. У каждого есть вопросы, и я думаю, что их можно не повторять будет. У каждого есть вопросы. So here is me, Masha. I'll be rendering, I'll be translating. Am I audible? Am I visible? Меня видно, слышно? Yes, yes, yes. Audible and visible. Yeah. Okay, all of us, we have questions. Yes. So do I need to tell the questions? Yes, Masha, in English, Yes. and in English, if you can read the question, Mhm. if they have in Russian, we are fine. But if they don't have, you translate also in Russian. Mhm. Is somebody who does not speak Russian in this Congress? Atul, Latika, and Viraj only. The Ну, others- да, Мария предлагает так, что я буду читать вопросы на английском, а у всех слушателей есть вопросы на русском. И могу на русском не читать. Или как? На русском тоже лучше читать? Не, на русском не надо, мы сэкономим Хорошо. время. Я сэкономлю время, буду читать только по-английски. Okay, then I will be reading the questions in English, Mhm. and I won't be reading the questions in Russian. Okay. Okay. Before we start, I just want to thank Nadia for organizing these congresses or whatever discussions, and also to thank you, Masha, for being there for me too, because you are the best translator I have ever had. Прежде чем мы начнем, я очень хочу поблагодарить Надежду Юрьевну, профессор называет Надежду Юрьевну Надя, ласково, за организацию всех этих встреч, конгрессов, обсуждений, конференций, и благодарить также меня за перевод. Thank you. And also I want to wish for the participants to be happy with the discussions and with the questions and answers that we have. И хочу пожелать нашей сегодняшней встречи, чтобы вы, дорогие слушатели, получили ответы на свои вопросы. Okay. Okay, Masha. I start with the questions. The Yes. first question is, dear professor, there are symptoms which are attributed to latent psora. For example,
slight perspiration of head and neck in sleep, nightmares if sleeps on the back, somewhat untidiness, insignificant itching spots on the body, white spots on the nails, and many other similar symptoms. They do not disturb patient's life and working capabilities. Do they need prescription? Well, these particular symptoms that are mentioned are all symptoms of sulfur. So if one would tell me that has these symptoms, I would give a dose of sulfur 30. But in general, if there are symptoms which do not constitute a remedy, the picture of a remedy, it's better not to give anything. And if the patient wants, the doctor can give a placebo. Вот эти все конкретные симптомы, названные симптомы, все относятся это все симптомы сульфура. Поэтому, если бы мне назвали такие симптомы, то я назначил бы сульфур 30. Можно дать дозу сульфур 30. Но в целом, если есть подобные симптомы, и при этом они не складываются в четкую картину препарата, не соответствуют какому-то конкретному препарату, то лучше ничего не давать. А если пациент настаивает, то лучше дать плацебо. If a patient has come to me with these symptoms after I have been treating him for some time, then I will definitely give sulfur. Если пациент придет ко мне с такими симптомами, уже находясь у меня на лечении, то есть после какого-то времени лечения, моего лечения, то я ему, конечно, дам сульфур. This would mean that the psoric miasm is coming to the forefront. Это означает, что псорный миазм выступил на первый план. So the answer is always according to the individual case. И ответ будет такой: всегда ориентируемся на индивидуальные характеристики случая. So there are two conditions. One is if the symptoms are forming a clear picture, you give it. If the symptoms do not bother the patient, but they don't fit a remedy, do not give it. То есть у нас мы рассматриваем два состояния. Если есть симптомы, которые формируют четкую картину какого-то препарата, тогда мы даем этот препарат. Это было первое состояние. Второе состояние: если симптомы не беспокоят пациента и они не формируют четкой картины препарата, тогда ничего давать не надо. Okay, let's go to the next question. Okay, the second question is, dear professor, do you go to church? Our students often ask the question. Often ask the question. This is a private, how can I say, private information that they're asking. So, Как бы мне так вам сказать? Это очень личное. so the main question should have been whether I believe in God or not. А основной такой базовый вопрос должен быть такой: верю ли я в Бога или нет?
to this question, I can give you my history of what has transpired so far. И на этот вопрос я могу ответить рассказом о своей истории, которая имела место. Mhm. You see, as everybody knows, I lost both parents during the war, Все знают, я потерял своих родителей во время войны. and I came into contact with the idea of death very early. Я очень рано столкнулся со смертью. And it was natural for me to investigate and to think about what is the meaning of life. Естественным образом я начал выяснять и размышлять и думать о значении жизни. So from a very early age, I started investigating, and I ended up in the idea of God. И с самого раннего возраста я начал свои поиски и пришел к пониманию Бога. But as I was living in a house with my uncles and my aunt, who were non-believers, as they were communists of the most strong type, Мгм. they consider it as church is the opium of the people. Мгм. И поскольку я жил в доме у своих дяди и тети, а они не были верующими людьми, они были такими ярыми коммунистами, они говорили и считали, что церковь – это опиум для народа. So they forbid us to go to church. Они запрещали нам ходить в церковь. And eventually I had a friend a few years older than me who was attached to the idea of God, and we were going together and praying together. И позже у меня появился друг. Он был на несколько лет старше меня, и он был верующий, буквально очень привязан к Богу. И мы вместе ходили и молились. So all my life has been formed and affected through this yearning which I had to find God within myself. И вся моя жизнь сформировалась и находилась под влиянием вот этого сильного желания найти Бога. This led me to the investigation of different religions, Это привело меня к поиску различных религий, верований. and I can say that I had developed a kind of respect for all religions and all people who believed. And И у меня, естественно, у меня сложилось уважительное отношение ко всем религиям и ко всем верующим людям. so the question whether there is God or not, for me was finally, how can I say, confirmed
through some experience which I had and which made me absolutely certain that there is such a divine power that we call God. И вопрос, есть ли Бог или его нет, для меня в итоге, как бы это сказать правильно, подтвердился моим жизненным опытом, который рядом опытов, которые я пережил, и я пришел к выводу и убежден, что существует некоторая божественная сила, которую мы называем Господом, Богом. Eventually, I got an overall idea of the different religions and their theoretical part. And I could say that finally the religion that appealed to me as the most complete and the most humane and the most forgiving was the Greek Orthodox religion. И со временем у меня составилось общее представление, совокупное представление о разных религиях и понимание теоретической части этих религий. И мне представляется самой совершенной, самой гуманной, самой милосердной греческая ортодоксальная православная церковь. But I'm talking about a religion which is practiced by humans, and it's a very practical idea. And Я говорю о той религии, которая практикуется людьми, то есть это религия на практике, ее практическое воплощение. And I had a kind of connection which was like this. I felt the connection when I had a problem. I would never talk to anybody or ask advice from anybody, but always turn for advice and for guidance from this power. So my life was led actually through this conviction, which was very deep in me, that God guides me in spite of the fact that I have not been how can I say, a worthy person for such protection from God. И когда у меня была своего рода некая, и есть своего рода некая связь, которую практически описать можно так. Когда я чувствовал, что у меня возникала какая-то проблема, я обычно ни у кого и никогда не просил совета и не спрашивал помощи. Но я обращался именно к вот этой силе в таких ситуациях. И меня по жизни вела вот это вот, буквально вело вот это. Господь вел меня, несмотря на то, что я на самом деле не особо достоин этой божественной защиты. So, as everybody can understand, in my life, I met many times big problems which are close to life or death.
And during these moments, I needed the help, and I always had the help which I was asking during the problem period. И все, кто знает мою жизнь, они знают, что у меня было много проблем, когда я был близок к смерти, и когда мне требовалась в эти моменты помощь, я всегда ее получал. So for me, it's not a matter finally of going or not going to church. То есть для меня это не вопрос хождения, посещения церкви или похода в церковь. It's a matter of connection with this higher power and the confirmation every time that such a power exists, as I have seen a lot of impressive cures happening and impressive solutions of my problems. И это вопрос связи с вот этим, с этой высшей силой. И для меня и вопрос подтверждения, что такая сила существует, поскольку я видел и поразительные исцеления, и поразительное решение проблем, с которыми я сталкивался. And I think that in spite of the fact that everyone has weak points and weak areas, the main inner state should be one of clear conscience. Я думаю, что несмотря на тот факт, что у каждого из нас есть свои слабые точки, наши слабые места, основным внутренним состоянием должна быть чистая совесть. Clear conscience is needed very much for a homeopath also, because he's dealing with issues between life and death, issues that always need the help of a higher power, of God. Чистая совесть очень нужна гомеопату, так как гомеопат работает с вопросами жизни и смерти, когда в этих вопросах всегда нужна помощь Бога. So if there is something which I can advise at this moment to all homeopaths, is to try to maintain a clear conscience. Если можно что-то посоветовать всем гомеопатам, то это будет такое пожелание. Постарайтесь, чтобы ваша совесть всегда была чистой. Do not care about how much money you will earn, whether a person will cheat you or another person will try to bypass and not to give your what is due to you. You just give your help to others and forget what you are going to receive.
Не обращайте внимания, пусть вас не заботят деньги. Если вас, пусть вас не заботят, не обращайте внимания, если вас обманывают пациенты или вас другие люди хотят каким-то образом обойти. Просто давайте, оказывайте помощь. Не заботьтесь о том, что вы взамен получите. So this, of course, this position is very difficult for one to maintain because many times you want to speak out in order to protect your own rights. But this is the point when instead of demanding your rights, you apply forgiveness for the person who insulted you or the person who has made an injustice to you, a person who has told you lies in order to gain things, etc. Конечно, такую позицию трудно поддерживать, так как часто хочется возразить, чтобы защитить свои права. Но именно вот в этом моменте и в этой точке надо проявить, не требовать свои права. Вместо требования своих прав простить, проявить прощение к тем, кто вас обидел, кто к вам несправедлив или кто вам лжет и так далее. This is what I have learned from coming in contact with the different aspects of religion and the different people who had practiced what their religion was demanding from them. Это я понял, этому я научился из разных аспектов религии, от людей, которые своими практиками пытались воплощать то, что требовалось, от них требовала их религия. So that's all I have to say about this second question. Это все в ответе на второй вопрос. Go to the third question. Okay, the third question. Dear Professor, we have difficulties in interaction with neurotic patients. These are patients who present confusingly their complaints. They rush, they are worried, they forget, and sometimes do not relate their symptoms on purpose. So they keep in secret these symptoms. This brings big troubles, especially with online consultations. It creates a great obstacle to finding the remedy. These patients are uneasy to communicate with. They often call you, sometimes at night, and tell. I recalled one more symptom. They try to manipulate. I read about the remedy in the internet. It doesn't match me. It is not me at all. On the follow-up, they may say, I never told you that. It's exactly the opposite. Such patients trench upon much time, nerves, and energy. What is that? A pathology which should also be treated with homeopathy? What do you do in such cases? Yes, it is a pathology, definitely. Да, конечно, это патология. And very difficult to be treated and to be cured. И это сложная для лечения патология, сложная для лечения и для излечивания. Sometimes it brings you into a state of desperation. You don't know what to do anymore. Иногда такие пациенты и ситуации приводят вас в отчаяние, вы не знаете, что делать дальше.
But according to my understanding, what happens with such patients, if you insist on treating the patient, and if the patient insists coming back to you, there is a time when the case open up with a remedy, because you are going to use a lot of remedies in such cases. But at a certain point, the case opens up and the character of the person, or rather the pathology of his character, starts curing, starts being ameliorated. Мгм. Но, как я понимаю, что происходит в ситуации с такими пациентами? Как будет развиваться ситуация с такими пациентами? Если этот пациент будет продолжать настойчиво приходить к вам на консультации и не отступится от гомеопатии, то то наступит момент, когда этот случай откроется. И, конечно, в таких ситуациях с такими пациентами вы будете использовать много препаратов, и в какой-то момент характер человека или, иными словами, патология улучшится. My attitude is that this is what I can offer, and I can speak openly to such cases that I do not see clearly the remedy. You may want to continue with me or not, but it's up to you to leave the treatment if you feel you are not affected by the treatment. Мое отношение в таких ситуациях с такими пациентами – это честно рассказывать пациенту в какой-то момент, например, что вот я сейчас не вижу четко препарата, и это зависит от вас. Хотите вы продолжать лечение, да, будем продолжать. Это полностью от вас зависит, но это нужно честно сказать пациенту. Sometimes you get patients that they want to check you out, whether you know really what is going on with them, etc. And they are, instead of open up and give you symptoms, they try to examine you and to trap you. And surely, if you understand this, you can speak openly with the patient and tell him that unless you open up and you give me all the information about mental, emotional, and spiritual, so I can have a whole picture, then most probably I will not be able to help you. Yes. Иногда есть такие пациенты, которые хотят вас проверить или буквально как-то подловить. И вместо того, чтобы честно рассказывать о своем состоянии, о своих симптомах, они пытаются буквально гомеопата подловить, в ловушку заманить и проверить, понимает ли гомеопат и вообще его как бы развести, да, вывести на чистую воду, понять, что там гомеопат, что на самом деле гомеопат думает, не скрывает ли он что-то внутри. И если вы понимаете, что это такой пациент, то тогда надо ему честно сказать, что если он не будет честно рассказывать про свои психоэмоциональные, физические симптомы, то тогда я не смогу вам помочь. Вот так нужно сказать. Okay, Masa, go to the next question. The next one is number 4. Yes. 4-й вопрос. Dear professor, please tell us how you define a word love and how you define a word happiness. And an additional question, please. What one must do to achieve the both? Thank you in advance. That is the great secret, which is worth millions. And
what I feel, what I know, what's my understanding is, as you know, there are different types of love. The mother loves the son or the girl loves the father, and then there is the love which involves erotic feelings, and all these are called love, but actually the best state of love is when someone feels complete inside with some joy. And then this makes him feel that he wants to give to others the joy he is feeling himself. Мгм. Мгм. Как я чувствую и понимаю любовь? Существует много видов любви, ну, типов любви, да, мы знаем, что есть любовь, например, матери к сыну, или как дочь любит своего отца. Есть любовь, которая сопровождается эротическими чувствами. И это все называется одним словом любовь. Но на самом деле лучше всего как-то любовь можно описать, состояние любви – это когда человек чувствует внутреннюю полноту и совершенство, и полную радость. И этой радостью он хочет делиться с другими. Well, also everybody understands, and this is true, that such states, complete states of love and joy, is not possible to be constant because of the influence of the environment and also because of the sensitivities that we have. Также каждый из нас понимает, что вот такое состояние полного внутреннего совершенства, любви и радости, оно не может быть постоянным, потому что на нас постоянно действуют какие-то факторы извне. So everyone must be careful not to over-enjoy with things which are ephemeral. Мгм. Because if you have an attachment to an ephemeral thing, this is going one day to be lost, and then you will be destroyed. И каждый должен стараться, каждый из нас должен стараться не слишком увлекаться некими, то, что называется, эфемерными вещами, потому что если очень слишком этим увлекаться, то тогда это вас может в один момент разрушить. So the inner state, which is not dependent on idols, external idols. This state is the best possible for a human being to feel well and to feel joy and to feel love as much as possible. И такое внутреннее состояние, которое не зависит, в котором человек не зависит ни от каких внешних идолов, это и есть самое лучшее состояние для человека, при котором человек будет испытывать такое благостное состояние радости и любви. Okay, let's go to the next. Окей. У нас 5-й вопрос. The next question, number 5.
Dear professor, let me ask you, please, a question on neurotic patients with hypochondria. They do not want to, and they cannot wait. They do not want to observe their symptoms, especially in the beginning of homeopathic treatment. They want to use their habitual drugs for any case. For instance, ampicillin in a loading dose for slight irritation in the throat. They insist on it, and if a homeopath does not recommend these drugs, they often get soon disappointed with the doctor and with homeopathy. What should be done in such cases? Yes, I know such cases, and the best thing that you can do, and you have to do it actually if you want to keep the patient, is to explain what you are trying to do with such patient. You can explain that you are basing your prescription on the pathology which they have, and which is on the mental, emotional, and the physical body. And you need all the information about them without hiding anything. Мгм. Да, я знаю такие случаи, и самое лучшее в таких случаях — это объяснять пациенту, объяснять ему, что вы пытаетесь сделать, что вы основываете свое назначение на патологии, которая есть у этого пациента и на ментальном, и на эмоциональном, и на физическом уровнях, и что вам требуется вся полная информация. And make sure that the patient understands that you don't promise anything. If you say, I cannot promise you that I will cure you, I will try to help you. But if you give the least promise to such patients, then they think that it's already a week or it's already a month and I'm the same or I'm worse, etc. And if you have not explained to them the whole process which is needed for you to have the information and then act upon this information so you can help them, unless you do that, you are going to lose the patient. Of course, the disappointment will be there. Мгм. Вы должны убедиться, вы должны сделать так, что пациент понимает, что вы не обещаете его быстро вылечить в конкретные сроки, потому что если пациенту обещать, а он увидит, например, что через неделю или через месяц ничего не меняется, ну, вроде лучше не становится, иногда даже хуже, то тогда, конечно, вот это будет нехорошо. Если ему не объяснить весь процесс, если ему не объяснить, что вам нужна вся полная информация, что нельзя ничего прятать, чтобы вы, как гомеопат, могли пациенту помочь, тогда пациент, скорее всего, уйдет разочарованный и оставит вас. Okay, also, Masha, you can tell the people that if they want some more explanation, they can intervene and they can ask before we go to the next question. Мгм. Somebody may want to say, I did not understand this or that, and Мгм. so there's going to be a discussion, because it's a matter of discussion Мгм. that it's important. For me, it's important everybody understands what I say, otherwise it's useless. Мгм. Дорогие слушатели, профессор просит меня, значит, если у вас есть, объявить вам, если у вас есть какие-то вопросы, если вам непонятны его ответы, вы хотите, ну вот, да, те, кто задавал свои вопросы, если вам непонятны ответы, если вы хотите что-то добавить и как-то вмешаться, то пожалуйста, потому что это же у нас идет дискуссия, она приветствуется. И это очень важно, чтобы не осталось никаких неразрешенных вопросов.
Anybody wants? No. Если кто-то что-то хочет спросить, то, ну, не знаю, может быть, модератор скажет, либо включиться в чат голосом, либо включиться в Zoom голосом, либо, может быть, в чате написать. Yes, let's see and let's wait. Okay. Some people will ask a bit later because it takes time to Yeah. switch on or to type in the chat. Okay, let's see. Okay, next question. Meanwhile, we can go further. Yeah. Хорошо, тогда пока If somebody later on, if somebody thinks that I have a question, they can ask Мгм. for previous issues. Мгм. Если у кого-то есть вопросы или комментарии, или доп. Вопросы по предыдущим ответам, вы, пожалуйста, можете написать. А мы пока перейдем к следующему вопросу. So the next question, number 6. 6. Dear professor, at the Kant's lecture you told physical punishment is endured by a human better than a verbal insult. And if these insults are being repeated, they can destroy a person. Dear professor, can we protect such patients with homeopathy, or do they need a psychologist's help simultaneously with homeopathic treatment? Or if such insults are experienced on a regular basis, does it mean that the patients are doomed to severe diseases, like sentenced to severe diseases? You see, what I have said is that the insult in general, the insult of the human body, when it is in the peripheral, is more durable. As the insult or the damage is deeper, then the organism has to put a much bigger effort to tolerate the pain. Как я уже говорил, если обида, оскорбление или еще это слово можно перевести как повреждение, если повреждение человеческого тела происходит на периферии организма, то это более легко переносится организмом, чем если это повреждение более глубокое, потому что для преодоления его требуется больше усилий. I will give you an example from life. And you may see sometimes couples that come together to be treated, and the couple is fighting in front of you. And when you inquire, the woman says that the husband becomes violent and hits her many times, and she has bruises actually because of the hitting. And this is an suffering on a superficial level for the body. In comparison with another example, for instance, there is another couple, and the husband or the woman say to the other person suddenly, you know something, I don't love you anymore. And this can be such a deep, painful experience that
many times leads the person to death, commit suicide, or the pathology that develops is close to death, because this is an insult on the emotions, directly on the emotions. Мгм. Приведу такой пример из жизни. Например, на прием приходят пара муж и жена, и они прямо перед гомеопатом сидят перед вами и ругаются между собой. И когда начинаешь расспрашивать их, то жена рассказывает, что муж меня бьет, он становится агрессивный, меня бьет, и у нее синяки по телу, она показывает эти синяки. И вот это является страданием на поверхности тела, на периферии. И по сравнению, сравним с другим примером, можно привести в сравнение другой пример. Приходит другая пара и рассказывают, вот такая была ситуация, муж и жена, что один из них, муж или это может быть жена, вдруг внезапно говорит своему супругу: а я тебя больше не люблю. И это может быть такая глубокая и сильная боль, настолько болезненное переживание, что оно может привести к смерти. Например, человек совершит самоубийство или у него разовьется патология, близкая к смерти. Это повреждение эмоций на эмоциональном уровне, очень сильное повреждение. So the first couple, they can go on living years after years with this situation. И вот такая первая пара из этого примера, они могут жить очень долго, годами могут жить в этой ситуации. While the second case, in the second case, the insult and the pain is so deep that can bring about death. А во втором случае обида и боль могут быть такие глубокие, что приведут к смерти. You see, one wonders how this woman keeps on living with the same man who harass her, who beats her, who insults her, because the emotions are not heard directly. И иногда некоторые люди спрашивают: да как можно жить с таким мужем, который тебя унижает, бьет, оскорбляет? А дело в том, что в этой паре у нее не повреждены и эмоции, эмоциональный уровень не поврежден. You see, this kind of phenomena are obvious in a couple who one of the two is very jealous, and the violence comes because of the jealousy. So the other person understands that he is harassing me, he's beating me because he loves me. So this can allow the couple to live together and to continue in spite of harassment. И явление такого рода, вот когда люди живут долго вместе, несмотря на то, что один обижает другого, бывает тогда, когда один человек из этой пары очень ревнивый. И причина такого поведения – ревность. А вот второй человек, которого обижают, он понимает, что его, там, ее муж бьет, обижает, потому что любит. И поэтому такие пары могут жить очень долго. Okay, next. Masha, do we have any question at chat, maybe? I guess, yes, we have some questions. Let me see. I'll try not to disturb the, the Zoom. Okay, the question is, dear professor, you were telling us about love and happiness, that we should not be attracted or enjoyed very much
by some ephemeral things, right? Yes. Not to be destroyed by these things. Yeah. What are these things? What are the, okay, an example. He wants an example Хотите пример? how you can be very happy and extremely happy. You see, you like, you want to have a car, a nice car, and eventually you buy this car, and you are so much attached to your car. You clean it every day, you take care of it, etc. One day you have a smash with the car. This attachment to the car will bring such deep sorrow that the person can become ill because of the smashing of the car. Хорошо, вы хотите пример? Я приведу такой пример. Например, человек очень хочет купить красивую, дорогую машину, и вот он ее приобрел, она у него есть. И он так не сильно привязан, очень ее любит, буквально облизывает, моет, чистит постоянно, и вдруг в один день он попадает в аварию, машина разбита. И такая сильная привязанность приведет к тому, что у человека разовьется глубокое горе, и он может даже заболеть. Well, I have seen people attached to their dog or cat or an animal, and the animal dies and the people are destroyed. Why? Because there was an attachment. That means the person depended on this idol outside of him or her. Я наблюдал пациентов, у которых были их любимые домашние животные, например, это могла быть собака или кошка, и потом этот зверь, питомец, умирал, и человек был просто этим буквально разрушен и разбит, так как он был, у него в жизни был такой внешний идол буквально. You see, this becomes, it's not love, it is passion. Это не любовь, это страсть. And passion is too much of emotional investment on an ephemeral person. And when I say an ephemeral person, I mean also a human being, one who is very attached to somebody. If somebody dies, he says, okay, I cannot live. Страсть – это это слишком большое вложение, слишком большое эмоциональное вложение во что-то, эмоциональное вкладывание себя во что-то, в какую-то вещь или даже в человека. Можно быть настолько эмоционально привязанным к человеку, что этот человек, тот, к кому ты так привязан, умирает, и ты тоже полностью, то есть это тебя разрушает полностью. In order to be balanced, you have to have the least attachment to the external entities. Чтобы пребывать, находиться в равновесии, у нас должна быть минимальная привязанность к разным внешним вещам, внешним сущностям. Okay. Next. Окей. На следующий вопрос, номер 7. Okay, the question number 7. The last one, it will be this one, the last one. Это будет последний вопрос. Хорошо. Number 7. So let it be number 7. Yes, number 7. Okay.
Okay, dear professor, recently you told that food does not influence homeopathic remedy because there is no material substance in high potencies. And the moment the remedy touches the tongue, the information is conveyed to the vital force. I have a question. What about coffee? Does it still antidote the remedy's action? Yes, this is not. You see, I don't know when you have drunk some coffee, and then together with the coffee you take the remedy. I don't know what is going to happen. I have not such experience. But if you think that I take the remedy and then after an hour, after some time, I drink some coffee and the coffee will antidote the remedy, this is not correct. If you take the remedy and afterwards you drink the coffee is not going to antidote with the one coffee that you drank. But if you keep on drinking coffee because of the caffeine that is contained in the coffee, and the caffeine stimulates the nervous system, then you may have a relapse because you are drinking coffee. Я не знаю, что... Сначала начал профессор отвечать так. Да, я не знаю, что происходит, если принимать препараты и кофе вместе. Например, приняли препараты и тут же кофе. У меня такого опыта нет, говорит профессор. Но неправильно думать, что если вы, например, приняли препарат, положили в рот, а через час выпили кофе, то тут же произойдет антидотирование. Нет. Вот если пить кофе постоянно, продолжать принимать кофе, то будет происходить стимуляция нервной системы, и это может вызвать антидотирование препарата и релапс, то есть возврат симптомов. Okay. We'll stop here now and we have another opportunity where I'll answer the rest of the questions. Dear professor, Thank you, thank you very Nadia. much. Thank you very much for your knowledge, for your wisdom. It helped us to treat people, and we love you so much. And I express whole this feeling from all our students. Thank you very much. It is true that your love and the love of my students keep me going and give me satisfaction that homeopathy is not going to be lost after all. Thank you to everyone. Thank you. Bye-bye. Большое вам спасибо. Большое спасибо и ваша поддержка, ваши добрые слова, ваша любовь, ту, которую вы выражаете, она меня поддерживает на плаву и дает мне надежду, что гомеопатия не пропадет. Большое вам спасибо. Next. Thank you. Спасибо, спасибо, спасибо. У нас сейчас перерыв до 13:45. Thank you. Thank you, Larissa. Thank you, Nadia. Thank you, Nadia. Thank you, Masha, Larissa, everybody. Masha. Thank you. Bye-bye. Thank you very much for participating. Thank you. It was great to see you. You're so sweet. And all the other colleagues. Yes. Пропускать встречи с профессором Витулкасом, потому что действительно это крупицы мудрости, знаний, и никогда не знает он, какие вопросы будут задаваться, поэтому это глубокая
поддержка наша. Пожалуйста, значит, вы приглашаетесь на, да, на брейк. Вам будут предложены закуски, вот, чтобы вы продолжили с энергией слушать вторую часть нашей конференции. Проходите в холл, там накрыты столы.